Hi everyone, welcome to part 2 of Fire and Arson video lecture. So in this session we are going to discuss about the remaining portions which we had discussed already yesterday. So we had discussed about what is fire, what is arson, and what are the motives of arson, what are different types of fire, and all those things. So without any further, I hope you understood all those things. So without any further delay, we'll move on to our next slide, next topic, that is incendiary devices. So yesterday we saw this slide also. So എന്താണ് ഇൻസെൻഡറി ഡിവൈസസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. Okay, so incendiary devices means any material or substance, device or combination thereof which is capable of supplying an initial ignition or fuel for a fire and is designed to be used as an instrument of willful destruction. സോ എന്താണ് ഇൻസെൻഡറി ഡിവൈസസ്? ഇൻസെൻഡറി ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഡിവൈസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആവാം. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് കാപ്പബിൾ ഓഫ് സപ്ലൈയിങ് ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ ഇഗ്നീഷൻ. ഒരു ഫയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കൊടുക്കുന്ന എന്ത് മെറ്റീരിയലും നമുക്ക് ഇൻസെൻഡറി ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദിസ് വിച്ച് ഈസ് കാപ്പബിൾ ഓഫ് സപ്ലൈയിങ് ദി ഇനീഷ്യൽ ഇഗ്നീഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് എനി ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഡിവൈസ് can be used as an incendiary device. അതൊരു ഓർഡിനറി മെറ്റീരിയൽ ആവാം, ലൈക്ക് സിഗരറ്റ് ഓർ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക്. So it can act as an, or it is, if it is capable of giving or supplying an initial energy for starting a fire, so we can say that it is an incendiary device. So some devices are constructed as early devices also. So delayed devices. So these allow fire setter to leave area safely. Like cigarettes in നമുക്ക് ഒരു delay device ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. And നമുക്ക് ഓൾറെഡി ടാർഗറ്റിലോട്ട് ഇത് ലൈക്ക് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ക്രിമിനലിനെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാം. സോ ദീസ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആസ് എ ഡിലേ ഡിവൈസ് ഓൾസോ. ആൻഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ലൈക്ക് സം എക്സാമ്പിൾസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ലൈക്ക് കുക്കിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ലൈക്ക് ടോസ്റ്റേഴ്സ്, കോഫി മേക്കേഴ്സ് ഓർ ഓവൻസ്. സോ ദീസ് ക്യാൻ ബി ആൻ ഇൻസെൻഡറി ഡിവൈസ് ആൻഡ് ദ ക്യാൻ ബി ആക്സിഡന്റൽ ഓൾസോ. സോ അത് നമുക്ക് ഇന്റൻഷനലി യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും, അതേപോലെ തന്നെ അത് ആക്സിഡന്റലായിട്ടും ഫയർ ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സിൽ നിന്ന്. സോ then we can use irons or hair dryers or curling irons, etc., and these are possible incendiary devices. And they can be accidental also sometimes, and but when these equipments they can be seen in, if they are seeing in a unnatural location or unusual time, they can prove them as an incendiary fire. Okay, so these are some of the incendiary devices. And next is a Molotov cocktail. Molotov cocktail is also an incendiary device. We can use this as an incendiary device and or as a delay device also. So in like you are seeing in this picture, like a glass bottle is there. So in glass bottle mixture of flammable liquids are adding, and like here they are added petrol and kerosene. So your bottle lote any flammable liquids and fuels നമുക്ക് add ചെയ്യാം. Fuel add ചെയ്തതിനു ശേഷം we can close this with a cloth or rag, and whenever it is needed or ഏത് ടൈമിലാണ് നമുക്കത് ടാർഗറ്റിന് ഹാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, so that time we can lit and we can throw it. Okay, so that it can cause or it can cause fire on that particular target. So that is Molotov cocktail. അതൊരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ്. ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്ലേമബിൾ ലിക്വിഡ് ആഡ് ചെയ്യും, and a rag or cloth use same cloth close ചെയ്യാനായിട്ട്, then we can throw it off by lighting it. Okay, so that is Molotov cocktail. Likewise, there are so many incendiary devices which we can make, like we used to say like improvised devices in explosives. Likewise, these are some of the improvised devices for causing fire. And incendiary kites is another example, and fire bomb or even cigarettes can be incendiary device. Okay, so in this incendiary kites also we can add flammable liquids. The flammable liquid apply ചെയ്തതിനു ശേഷം we can throw it off so that it will fly and it will fall on some of the target and fire can occur. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫയർ ബോംബും. Okay, so these are some of the examples of incendiary devices.
And next we'll move on to the next topic, that is direction of fire. So normally ഒരു ഫയറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം ഫ്ലെയിം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അത് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതൊരിക്കലും ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലെ. ഒരു കാൻഡിൽ നമ്മൾ കത്തിച്ചിട്ട് ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് if we are keeping like in any direction the flame will move on to move upward only, right? So direction of fire normally it tends to move upwards, upward direction ലായിരിക്കും അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. പക്ഷേ some factors it can contribute to the deviation of the flame. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങളാകാം. that factors which include wind ഒരു റീസൺ ആണ് അതിന്റെ ഡീവിയേഷൻ ആയിട്ട്. And also in some cases we can see the fire is traveling parallel to the surface. So in films and all used to see that vehicle is moving and petrol is leaking or diesel is leaking, and the hero is throwing some or hero or villain, whoever it is, he is throwing some cigarette or cigarette butt or lighter, whatever, matchstick and all those any substance, any material, and it will lit and the fire will move in this direction only parallel to that road, right? So in some direction fire may be parallel to the surface of ignition according to the availability of accelerants. So the reason why the fire is moving parallel to the surface is because accelerant available ആവുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ഫയർ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Okay, so this is about direction of fire. Main one point you have to keep in mind that fire tends to move upward only, but in some cases because of some factors it used to deviate, but normally we can see fire in the upward direction only. And from arson crime scene we can obtain this movement of fire and direction of fire by seeing the evidence or something like that. We will discuss that in later classes. So this is about direction of fire. Okay, and next is a room fire sequence. So like imagine that a room is like a room fire has occurred, or somebody intentionally lit that particular room. So the fire movement or the spreading of fire will occur in a sequence of or stages. Okay, so there are mainly 3 stages for this fire to occur. So first one is incipient stage, and the second one is a free burning stage, and the third one is oxygen regulated smoldering stage. Okay, so first stage, incipient stage, I will explain this by showing this picture. So first stage is incipient stage. Here you can see that in this particular room, consider this as a room. So sofa is there. In this sofa, unknowingly or knowingly, somebody left their cigarette butt, and it was in the from that like a little flame was coming, and like combustion occurred because oxygen was there, and it consumed that oxygen and fuel, and it started burning. Then burn ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ആ ബേൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ്. ഒരു റൂമാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. റൂമിൽ സോഫയിൽ സിഗരറ്റ് ബഡ് ആരോ ലീവ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ചെറിയ ഒരു സ്പാർക്ക് കിട്ടി, ഫ്യൂവൽ കൺസ്യൂം ചെയ്തു, ഓക്സിജൻ കൺസ്യൂം ചെയ്തു, അവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ സംഭവിച്ചു, ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്പ്രെഡിങ്, ഫയർ സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്പ്രെഡിങ്. സോ ആ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസിപ്പിയന്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഏർലി സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, so after that it started spreading, adu padukku develop ചെയ്തു തുടങ്ങും, and it consume more oxygen, it consume more fuel, and it started spreading. ആ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് ഈ ഫയർ ഗ്രോത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു വി ഡയറക്ഷനിലാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക, and it move upwards and also outward to the room. So അങ്ങനെയാണ് ഫയറിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. Then it spread to the whole room, and it started developed and fully developed. After fully developed, എന്താണ്, അവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ മുഴുവനും അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യും, ഓക്സിജൻ ഡിപ്ലീറ്റ് ആവും. ഓക്സിജൻ ഡിപ്ലീഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ ഫയർ കെട്ട് തുടങ്ങും അല്ലേ, ഫയറിൻ്റെ അത് ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും, ഫയർ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും. ദെൻ എന്താണ്, ഡീകെ സംഭവിക്കും. സോ ഹിയർ ഡീകെ സംഭവിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ലൈക്ക് കനലിന്റെ പോലെ ഉണ്ടാവുന്നത്. സ്മോൾഡറിങ് സ്റ്റേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫൈനൽ സ്റ്റേജിന് കനൽ പോലെ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത്. അതൊരു 3 സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇതൊക്കെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്യൂവൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ്, അത് ഓക്സിജൻ ഡിപ്ലീഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കനലാവുന്നത്.
ഇനി കനലിന് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് സംഭവിക്കാം, ഓക്സിജൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു നമ്മളിപ്പോ അടുപ്പ് കിച്ചണിൽ നമ്മൾ അടുപ്പ് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ തീ കെട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഊതി കൊടുക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെ ഊതി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, എയർ വരാണ് ഓക്സിജൻ വരുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇനീഷ്യേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ, പെട്ടെന്ന് പിന്നെയും അത് കത്തി തുടങ്ങും. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജും ഇവിടെ സംഭവിക്കാം, ഈ ഒരു ഡീകെ സ്റ്റേജിൽ. അതിനെ ബ്ലാക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക. സോ ഐ വിൽ ഷോ ദി സ്ലൈഡ്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താണ്, ഇൻസിപ്പിയൻ സ്റ്റേജ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് ദി early phase of fire and stage begins with initiation of fire. Flames are localized, the gases rise in the room, oxygen dives to the bottom of the flame, fire produces a characteristic V pattern, then fire lasts from a fraction of seconds and to several hours depending upon the fuel. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻസിപ്പിയൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഫ്രീ ബേണിംഗ് സ്റ്റേജ്. നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു, കൂടുതൽ ഫ്യൂവൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യും, മോർ ഫ്യൂവൽ ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് ആൻഡ് ഫയർ ഈസ് ഇന്റൻസിഫൈയിങ്. Flames have spread upward and outward. Okay, I showed that in the picture. Flames have spread upward and outward from the initial point. Point of origin എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, സിഗരറ്റ് ബഡ് ഉണ്ടായിട്ട് പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഫയർ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലും ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലും അത് മൂവ് ചെയ്യും. Then dense layer of smoke and fire gases accumulate at the upper level of the room and begins to radiate heat downward. പതുക്കെ താഴോട്ട് ഹീറ്റ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും, മുകളിലോട്ട് ഫ്ലെയിം പോയിട്ട്. ആൻഡ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ലൈക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1100 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് ഫ്ലാഷ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ഇൻ ഫ്രീ ബേണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലാഷ് ഓവർ ക്യാൻ ഒക്കർ. ഓക്കെ, ഫ്ലാഷ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിന ഒക്കർ ചെയ്യും. അതെന്താ ഫ്ലാഷ് ഓവർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്റൻസ് ആയിട്ട് ബേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1100 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റിൽ ലൈക്ക് സഫീഷ്യന്റ് ഹീറ്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ റൂമും അതിന്റെ എൻറ്റയർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, അവിടെയുള്ള ലൈക്ക് ഫർണിച്ചർ ആവാം, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, എൻറ്റയർ ആയിട്ട് ഇന്റൻസ് ബേണിംഗ് സംഭവിക്കുകയാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫ്ലാഷ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത്. Then after that ആണ് എന്ത്, oxygen regulated smoldering stage. This is the final phase. Okay, this is the final phase then occurs when the oxygen enriched in the room during free burning phase is depleted. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാതും കത്തി എല്ലായിടത്തും ഫയർ സ്പ്രെഡ് ആയി. സോ ഫയർ സ്പ്രെഡ് ആവുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യും, ഓക്സിജൻ ഡിപ്ലീറ്റ് ആവും. ഓക്സിജന്റെ ഡിപ്ലീഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഫയർ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലോയിങ് കമ്പസ്റ്റൻ ഉണ്ടാവും. ഗ്ലോയിങ് കമ്പസ്റ്റൻ എന്താണ്, സ്മോൾഡർ ചെയ്യാണെന്നാണ് അതിന് പറയുക. കനല് പോലത്തെ ഇതുണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഗ്ലോയിങ് കമ്പസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുക. അത് ഈ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്സിജൻ റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ്. പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു ഫ്രഷ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും. പെട്ടെന്ന് എന്താണ്, ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് റേറ്റിൽ ബേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ്, ഓക്സിജൻ റെഗുലേറ്റഡ് സ്മോൾഡറിങ് സ്റ്റേജിലാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദി different steps or sequence of room fire. So I hope you understood about this room sequence fire and also about the incendiary devices. So in the next session we will discuss other topics based on this fire and arson. So idil endengilum doubt undengil you can clear. So we'll meet in the next session. Thank you.